Fala, muchachos, como vocês estão? Vocês estão bem? Fala aqui pra mim. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Call of Juarez, nosso joguinho de Velho Oeste, Faroeste. Serve, um dos dois. Bom, galera, terceiro episódio, terceiro vídeo testando ainda o programa do microfone, beleza? Tá indo lá. No primeiro resultado até que ficou bonzinho, agora no segundo vídeo não ficou tão bom, eu não achei pelo menos. Bom, vamos ver agora no terceiro, eu diminui mais ainda. Esse aqui é o último vídeo, se funcionar, graças a Deus, se não funcionar eu tiro, infelizmente. E aí né, vai ter um pouquinho de problema com o áudio. Bom, mais nada que espero que não atrapalhe vocês. Bom galera, vamos continuar aqui então, da onde para o último vídeo. E vamos pro terceiro episódio, terceira história. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Beleza, os cowboys eram um grande bando de fora da lei liderado pelo velho Clanton, Curly Bill e Johnny Ringo, eram dois de seus pistoleiros mais mortais. Você pode baixar, control, tá, para esconder, 3 minutos. Beleza, uma bala pro velhote. Beleza, vamos nessa então, mais uma missão. Ok. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Quién carajo es el hombre? I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Tá, vamos lá. Where's he going? See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Tem que ser o erro, porque eu acho que ele tem maior chance de chegar até lá. Esse é o mesmo. Unfortunately, I was running out of ammo. A bala caiu. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. 10 balas. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up.
posso errar bala nenhuma. Finally, they managed to corner me. Vamos. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Ai. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Temos os inimigos contra o velho Clanton. Tá, agora a gente precisa dar a volta e voltar pra lá, né? Vai dar um passo aqui, né? Pegar munição. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Para arremessar granadas, beleza. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Bora. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. It was finally time for that old man to pay for his sins. Quem tá pra trás? Pita. Ah, não, tá pra frente. Ruim pra diacho. Velho Clanton. Tá bom. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Deu tempo pra abaixar. Só eu parece uma dinamite ali pra mim. Não sei se é isso mesmo. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Ó. Mas não dá, né? Foi uma dinamite da minha direção. Se eu tô com uma dinamite, é uma dinamite. Se eu não tô com dinamite, é uma dinamite. Ai, meu Deus, é complicado isso aqui. Consegui tacar. Despedido. Apertei para baixar. Beleza, respondi minha pergunta. Dá pra pelo menos atirar de volta na dinamite e ela explode. Ah!
Do nada aparecem mais dois amigos dele, né? Nada. E eu não consigo fazer nada. Da hora. Vida? Ele não tirou nada de cabeça e não sentiu dor nenhuma. Beleza. Mãe. Ah, de novo. This long. Wait, goddamn boat. É isso. Do I gotta reload again? Só dá pra ficar uma bala de cada vez, né? Por isso que eu tava falando pra ele, ó. Fica quieto. Look at you, you yellow belly hot. Obrigado. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Mais fácil do que eu pensei. Ok. 0 pitas. Começa o jogo a fazer o que tinha feito por perto. 47 inimigos mortos, 75% de precisão. Habilidades. Tô usando mais um hit ultimamente, né? Então. Um adicional ao mirar. Segura o fôlego e seja mais preciso. Você terá mais um ao mirar com firmeza. E focalizando um único alvo por um tempo. Vou aumentar. Deixa eu ver o que tem pra frente. Armas flamejantes. Caçador. Recarregamento rápido de rifle. Recarregue seu rifle em um piscar de olhos. Extrair a munição pela parte de baixo do seu rifle diminui 50% do tempo de carregamento. Isso aqui vai deixar bem rápido. Bom, vamos passar pra cá que depois eu pego isso. Sonado do caos. Além da bela aparência, é uma obra-prima da engenharia. É uma arma mortal. Melhorar, sentinela do caos. Sabe o que é uma arma? Além da bela aparência, é uma obra-prima da engenharia. Uma arma mortal, mecanismo simplificado, com gatilho em cano prolongado, frente uma cadência de tiro e agilidade maiores. Essa arma é geralmente com 30% de cadência, de tiro e mais 15% de velocidade de mira. Interessante. Beleza. Só tínhamos um ponto, level 6. E é isso aí, galera. Eu vou finalizar mais um vídeo. Esse vídeo foi bem mais curto, a missão foi bem mais rápida. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Desculpa pelo número de mortes, né? Porque eu acabei morrendo bastante. Mas é isso aí, galera. Não deixe de esquecer. Tô mal. Não esqueça de deixar aquele like maroto e compartilhe o vídeo pra quem vocês acham que possa gostar, beleza? É isso aí, valeu, falou, até a próxima.